Right. Now we'll be looking at effectiveness NTU method. Right. See, if we look at any heat exchanger, okay, it will have four temperatures that we have seen till now. So let me draw one heat exchanger here. So if the hot fluid is entering here and leaving here, this is the T1, T2. This is the small T1, T2 representing a cold fluid. So you have these four temperatures. Okay, but in reality, while designing the heat exchanger, you will not have these values right in front of you. Okay, these values are the exit values. So those values will be unknown in a reality. So when it comes to real-time design, you will be in position to decide what are these two temperatures. Okay, the inlet temperatures only you will decide. The outlet temperatures, they depend on the design of this one actually. Okay, so they depend on design. So in reality, these two will be unknown. So in reality, LMTD method will not help a lot. Okay, so in LMTD method, you should have all four temperatures to solve. Okay, that would be of a great help to you. Okay, let us say you have only two temperatures. Okay, in the design of a heat exchanger, only two temperatures. That is, if the inlet temperatures of fluids are known, then are only known parameters. Then NTU method will solve the problem. సో ఇది అర్థమైంది కదా మీకు. పాయింట్ ఏంటంటే ఎల్ఎంటిడి మెథడ్లో సాల్వ్ చేయాలంటే కనీసం మీ దగ్గర 3 టెంపరేచర్లు ఉండాలి. ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే 4 టెంపరేచర్లు ఉంటేనే ఎల్ఎంటిడి వస్తుంది. ఎల్ఎంటిడి ఫార్ములా చూసినప్పుడే దానిలో 4 టెంపరేచర్లు ఉంటాయి. See, like if I take LMTD formula, in the LMTD formula, I am going to have T1, capital T1, small t1. చూడండి ఇక్కడ I have capital T1, capital T2, small t1, small t2. All four should be known. All four should be known. Okay. Then only you can solve using the LMTD method. But in reality, it is not going to be like that. So for that purpose, you will be using something called as a NTU method. Okay. NTU method or effectiveness NTU method. It is called effectiveness NTU method. So in this case, what we will be doing is we will be using this NTU correlations. These are relations here. There are so many relations given to you there. Based on a given case, you have to choose these relations and solve this problem. So how we are going to solve it? Let us see. We will have a concept called NTU here. The full form of NTU is number of transfer units. The full form of NTU is number of transfer units. The formula for NTU is UA by C1. Okay, here the Q will be depending on effectiveness. Here Q will be depending on effectiveness. How to get this effectiveness? Effectiveness is based on these two formulas. Either you take this formula or this formula. For taking these two, among these two, the criteria is you have to find out m dot C in case of hot fluid,
Also m dot c in case of a cold fluid. Among these two, whichever is minimum, that formula you have to choose. Okay, so that value you have to take here also, C min. Okay, anyways, if two temperatures are known to you, you will use this formula of Q here in the NTU method. Okay, so now let us move to the screen here. I'll repeat what we have seen in the data book here. What is the Q formula we have seen? Q is equal to effectiveness into Cmin. మీరు చూస్తూ డేటా బుక్ ని నాకు ఇది చెప్పారు అనుకో, మీకు ఒకేసారి వచ్చేస్తాయి. Cmin into capital T1 minus small t1. This is the Q formula. Then what you have? You have NTU formula here. NTU formula ఏంటి ఇక్కడ? UA by Cmin. This is the formula. Cmin means what? Cmin is equal to minimum of m dot Cp of H comma m dot Cp of C. This is a hot one. This is a cold one. Okay, among these two, you have to choose C min. So how to get the formula for effectiveness? The effectiveness formula is equal to, it is actually given there. You can take it from that, or you can remember also. It is like T1 minus T2 by capital T1 minus small t2. Sorry, small t1 it is. Small t1 for C min is equal to m dot Cp of hot one. This is for hot one. The formula for effectiveness is equal to small t2 minus t1 by t1 minus t1 for C min of m dot Cp into cold. Okay, you may remember it, and you may not remember it. It is better to remember these values for these formulas for competitive examinations. Okay, simple things you can solve actually. Okay, so take it. So the point here is the denominator is same for both the things. Denominator is same. For both the things, denominator is same. Okay, denominator is taken as the maximum possible delta t. The maximum possible delta t will be between minimum temperature. Maximum temperature minus minimum temperature will be small t1 minus capital T1 minus small t1. Okay, that is the thing. And how about the numerator value? In the numerator, you will take the heat transfer. Okay, in numerator, you take heat transfer in the given particular case. Okay, it can be like the cold one or the hot one, but I have not written them here. They will get cancelled out in the numerator and the denominator, because in denominator you will have C min. In C min you will have here, and the corresponding C only you have to write in the numerator also. These two will get cancelled. I hope this is clear to you. This is a simple thing. So let us move to a problem and solve it. Then you will understand the use of this part. So here you have a counterflow heat exchanger. This is what he is giving you. This is a counterflow heat exchanger. Counterflow
heat exchanger that's given in question, and heat transfer area is given here 12.5 meter square. Interestingly, area is given here. We can see the CPH value as a 2000 joule per kg second. Now, joule per kg Kelvin should be given as this. So, yeah, that's the point here. Joule per kg second is giving you, means what is giving you, it is not CPH, it is actually M into the thing, M into uh, kg second is something mysterious. I think this is wrong he has given, so this should be Kelvin. Here also it should be Kelvin. It should not be kg second actually. Yeah, because he has given m dot also. That must be a mistake definitely. And we can take it out. Here it is. We can take it as kilojoule per kg Kelvin only. CPH is given, and CPC is given as 4170 joule per kg Kelvin. And the TH in means according to our nomenclature, it is capital T1 is equal to 100 degrees centigrade, and MH is given here. MH is equal to 2 kg per second. Also, TC in is giving. TC in means small T1, that is 20 degrees centigrade. Also, MC is given. It is 0.48 kg per second. U also is given in question. U is 400 watt per meter square Kelvin. Degree centigrade or Kelvin is same. Calculate the exit temperature of the water. T out he is asking. T out means small t. Okay, let us take this T out itself. Also, he is asking you to find Q. This is a question. See, if you carefully look at this question, how many temperatures you have in this? Only two temperatures. Okay. Whenever only two temperatures are given to you in the question, you have to understand that this is an NTU based question. Okay. Only two temperatures are given, you should go to NTU. He may not say it explicitly to you in the question itself, but you have to understand by this thing. If he is giving only two temperatures in the question, then it should be a problem from effectiveness and NTU method. Okay, if you are giving four temperatures, no, you can solve it by NTU or by LMTD. Okay? But only two temperatures are known, you should go to the NTU. That's the point here. All right. So everything is given to you. So what you should do is you have to find out the value of NTU first. NTU formula what is UA by C min. Okay. U value is given to you in the question. It is 400. A value is given also. What is the A value? It is 12.5. It is 12.5. C min. Do you know C min here? Do you know C min here? For finding C min, you have to M dot H and CPH you have to calculate. M dot C and CPC you have to calculate. So M dot H is given in question. It is 2, and the CPH is also given in question. It is 2000. Tell me this value. Also, I'm writing M dot C value 0.48, and CPC value is 4170. 4170. Tell me these values now. 4000 and 2001.6. 2001.6. So this is maximum value. This is minimum value. So C min will be equal to 2001.6. Okay. So substitute that 2001.6 here
then you'll get NTU value. Tell me what is the NTU value. Quick. 2.4. Enta? 2.4. 2.49. Fine. So that is the NTU value with you. You have NTU value with you. So what you have to do is you have to find Q is equal to epsilon into C into T1 minus T1. So what he's asking you to find is to find out this Q. This is your question. Q is unknown in the question. You have to find it. Okay. So do you know this C min here? Tell me. C min, just now we have found it out. T1 is given in question. Okay. This T1 is also given in question. C min ఎంత వచ్చింది మనకి? We got it as 2001.6 వచ్చింది. T1 ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో చెప్తారా ఫాస్ట్ గా? It is given as 100 degrees centigrade. Small T1 is given as 20 degrees centigrade in question. This is the thing. To solve this problem, what you need is effectiveness. This you have to get. So how to get the effectiveness is the question. If you know NTU, how to get effectiveness is the question. For that, you have to move to data book. So in your data book, you have the formulas here. See, in the page number 161, you go, you see the formulas there. There, all the formulas will start with effectiveness equal to, effectiveness equal to, effectiveness equal to. All the formulas will start with effectiveness equal to. Okay. So these formulas will be used when effectiveness is known. Sorry, effectiveness is unknown. This should be unknown. Effectiveness is unknown and the NTU is known. Okay. In some question, you will have other way around. What happens is you will know effectiveness and NTU is unknown. If that is the case, you have to move to this page number, that is 162. So you look at these formulas, all are NTUs only. In terms of M only, yes, N ante NTU ane. So here it is given, N means NTU. So you will use page number 162 or 161 in the problem that is given to us. So what do we know? 161. We have to go with 161 because NTU is known to us in this particular question. So you have to use this. So which formula you will use? You have to use the counterflow formula, because counterflow is the heat exchanger given in question. So use this formula and find out the effectiveness. So if you can find out the effectiveness, you can use it here for Q. Okay. Let me write the effectiveness formula here. Effectiveness is equal to 1 minus exp means e power minus of NTU into 1 minus c by 1 minus c into e power minus of n into 1 minus c. Is this formula okay for you? Simply here in place of e, I have put e power. Exp means it is e power. That's what we have to put. That's it. So that is the thing. What is the thing regarding C here? What do you mean by C? Chapman? C and N. C means C min by C max. C min, sorry, C is equal to C min by C max. What is C min in our question? Is 2001.6. What is C max? It is 4000 in our question. So tell me what is the C value? 0.5. 0.5.
5. So that is the thing. So let us substitute all these values into our effectiveness now. So effectiveness is equal to 1 minus e power minus of NTU. ఎంత వచ్చింది మనకి NTU వాల్యూ చెప్పండి? 2.4 సంథింగ్, ఎంతండి? 49. 49 minus కాదు into 1 minus c. 1 minus c is 0.5 by 1 minus 0.5 into e power minus 2.49 into 1 minus 0.5. So now you tell me what is the effectiveness formula, value. Formula, it's not formula, it's a value. Simply you have to substitute it in your calculator and tell me the effectiveness value. Quick. Sir, is it 0.83? Effectiveness value is 0.83. Good. So you're done with effectiveness. What you have to do is you have to find the Q value. Q is equal to effectiveness into C min into capital T1 minus small t1. This is the formula. Effectiveness just now we found it as 0.83. The C min is 2001.6 and the T1 is given in question as what? 80, 100. Correct, na? Japandi. 100, sir, 100. 120 here the value is given. 80. 100 minus 20, you substitute, you get the Q value. Quickly tell me what is this Q value? Calculate. 132.90 kilowatt. 132.90 Kilowatt. kilowatt. Okay. Kilowatt. That is your Q value. Okay. So Q value is done. Apart from Q, is he asking something else? T out. T out, he is asking. That is small t2, he is asking you to find. He is asking you to find small t2. So how do you find out? Tell me. Ela find చేస్తారు? MCP delta TF cold. MCP delta TF cold. Okay. If you use MCP delta T of cold, you will get it. సరే చూద్దాం. Q cold రాద్దాం. Q cold రాసి MC రాసి CPC రాసి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? స్మాల్ t2 మైనస్ క్యాపిటల్ T1. దీనిలో మీకు T2 is unknown. You can calculate it. Q cold is nothing but 132. MC తెలుసు, సిపి తెలుసు, అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే T2 వస్తుంది. అదొక విధానం. ఓకే, నాకు ఈ విధానంలో చేయాలని లేదు. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ లైక్ దిస్. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అదర్ వే టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. క్యూ తెలియదు నాకు అనుకోండి. ఓకే, అప్పుడేం చేయాలా? ఇఫ్ క్యూ ఈజ్ నాట్ known, in some problems Q will not be known to you. In this particular problem you can calculate Q. See, especially in this problem itself, first he is asking you to find the T out, then he is asking you to move to Q. So T out first find చేయాలా మీరు? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు without using Q? Effectiveness. You will use something called as effectiveness. Very good. So effectiveness formula you have to use here. Which effectiveness formula you will use here? MCCC by C. T2 minus T1 by capital T. You will use the C. ఏది కోల్డ్ మనకు వచ్చిందా లేకపోతే హాట్ వచ్చిందా? మనకి మినిమమ్ కోల్డ్ మనకి మినిమం Cold. వచ్చింది. కోల్డ్ మనకి మినిమం వచ్చింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వన్. సో ద ఫార్ములా ఈస్ T2 minus T1 by capital T1 minus small t1. This is the formula. You know the effectiveness value, it is 0.83. T2 is unknown. T1 is given in question as 20. This is 100. This is 20.
That will give you the value of T2. 86.4. 86.4 6.4. degrees centigrade. This is the value of T2. అర్థమైంది కదా? So this way also you can find T2. Is this clear? Now use this T2 to find Q. Okay, you need not find Q using the effectiveness also. You can use use this one also. So Q is equal to m dot C into CPC into the small t2 and a small t1. The same Q also you will get this way also. Anyway, is fine. Is this clear? Clear ga undi kada? Yes, sir. It's quite easy, but only thing is you have to know how to use the formula that are there in the data book. Okay, so మీరు డేటా బుక్ లోకి వెళ్ళి ఈ ఫార్ములాని ఎలా వాడాలో మీకు అర్థం కావాలంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాము, కాబట్టి మనకి ఐడియా వచ్చేస్తుంది. Sir, can effectiveness can be calculated from graphs? Yeah, yeah, the same question you can solve using the graphs also. Very good thing you have asked me now. So the same thing you can find out using the graphs also. See here, you move to the page number 171. The 171 calendar. 171 you have NTU on the x-axis, and you have C min by C max value curve here and effectiveness value here on x-axis. మనకి NTU ఎంత వచ్చింది క్వశ్చన్ లో 2.4 కదా, కరెక్టేనా? Yes, sir. 2.49. 5 వేసుకోండి, 2.5. okay, NTU is 2.5 means this is the line. ఈ రెండిటి మధ్య చూడండి, అక్కడే ఒకటే డార్క్ లైన్ ఉంది, 2 కి 3 కి మధ్య డార్క్ లైన్ అక్కడే ఉంది, కాబట్టి నేను ఐఎమ్ పుట్టింగ్ మై vertical line there. This is my vertical line. Vertical line, black line మీద మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. పెన్సిల్తో డ్రా చేయాలి ఇవన్నీ. యాక్చువల్లీ మీరు డేటా బుక్ని నేను వాడుతున్నట్లు వాడద్దు. If you use it like me, no, you will not be allowed to take it to the examination. For the examination, you have to buy a new one. So use pencil for your data books. Fine. So what is the C min by C max value? You got it around 0.5. Sir, counterflow na? Yeah, this is a parallel flow, this thing. Okay, for parallel flow this thing you can use this. So you should not use it for this particular question. Anyway, let us say it is a parallel flow, and then use it. Then we will move to here. Okay, what is the value that I've got? It is between 0.6 and 7. So the value is 0.65. Okay, the value did not match with the effectiveness that you got. The effectiveness you got is 0.83. Okay, so that is not matching here because you have taken a parallel flow. Let us Sir, cross next check page. the same thing with the counter flow and whether we got the right one or not. NTU is equal to 2.5. We get this country. Take this vertical. So this is your vertical. This is your vertical, and this one C min by C max is 0.5. ఇది 0.4 ఉంది, 0.6 ఉంది. 0.4 అంటే ఇది, 0.6 అంటే ఇది. సో ఈ రెండింటికి మధ్యన you draw a 0.5 here. So 0.5 will be something like this. You draw this here, ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని ఇలా వెళ్ళారనుకో ఈ పాయింట్ వస్తుంది. ఇది అప్రాక్సిమేట్గా మీకు ఎంత వచ్చింది? 0.83. Effectiveness is 0.83 as per our calculation also.
See, both ways you can do. Okay, either you can use the scale, use this graph, or you can use the formulas also. Anyways, it is fine. Is that clear? Palakandaya. Yes, Yes, sir. sir. Is that clear or not? So that simple it is. మీరు ఇంకా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసేయచ్చు. క్వశ్చన్లో ఏ కేసు ఇచ్చాడో చూసుకోవాలంటే కౌంటర్ ఫ్లో ఇచ్చాడా, లేకపోతే ప్యారలల్ ఫ్లో ఇచ్చాడా, లేకపోతే ఇంకా కేసెస్ ఉంటాయి చూడండి, వన్ షెల్ మల్టీ పాస్, ఓకే, టూ షెల్ మల్టీ పాస్, క్రాస్ ఫ్లో both fluids unmixed. Here cross flow one fluid mixed, cross flow both fluids mixed. So based on the given case you have to choose the graph and solve it for yourself. So మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా చేద్దాము, జస్ట్ కొంచెం ఐడియా కోసం. మిగిలిన ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీకు అసైన్మెంట్కి ప్రాక్టీస్కి ఇచ్చాను, అవి మీరు చేసుకోండి. సో this is for assignment also, so solve it for yourself. So same problem I have given for all the cases in this first question, so do it for yourself. And this is like a single pass and multi-tube thing, so you can do it for yourself. ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చేస్తున్నప్పుడు డౌట్ లేనొచ్చు, తర్వాత అడగచ్చు. సో let us solve this problem now. Control C, Control V. So by now you must have got clarity about the effectiveness NTU method. You will get even more clarity after solving this problem. So this is a cross flow. Cross flow is even easier actually. Cross flow heat exchanger. Cross flow heat exchanger right first. Then area is given to you. It is 8.4 meters square. Then CPC is given as 1005 joule per kg Kelvin. Degree centigrade ఇచ్చిన Kelvin అని డైరెక్ట్ గా రాసిచ్చు. CPCD CPH 4180 వాల్యూస్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఇది ఎయిర్ వాటర్ అని. సో ఎయిర్ ఈజ్ ఎంటరింగ్, టీసీ ఇన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్, మనం ఇన్ స్మాల్ టీ 1 అని రాస్తాం, కోల్డ్ కి స్మాల్ టీ ఇన్ అయితే 1 కాబట్టి అది 15 అవుతుంది. Then m dot c is given as 2.0 kgs per second. Then th in is capital T2 capital T1. Inlet కి 1 చూపిస్తాము, 90 degrees centigrade, 15 degrees centigrade. m dot h కూడా ఇచ్చారు 0.25 kg per second. Overall heat transfer coefficient కూడా ఇచ్చారు, u is equal to 250 watt per meter square Kelvin. Calculate the exit temperatures of both air and water is same. He is asking you to find small t2 and capital T2. He is asking you to find. Q is also asking to find. This is the question here. So how to solve this problem? Since only two temperatures are given, only two temps are known. What is the meaning of this? Tell me. It is a NTU method. ఇది చూడంగానే మనకు అర్థం కావాలి ఇది NTU మెథడ్ అని. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి NTU మెథడ్ కింద హెడ్డింగ్ పెట్టి మీకు NTU మెథడ్ అనేది అర్థమవుతుంది. బట్ ఎగ్జామ్లో ఎలగదు, ఎగ్జామ్లో ఎలగదు, ఇది కీ. ఎగ్జామ్లో యూ మస్ట్ సీ దిస్, దట్ ఈస్ two temperatures are given, you have to go for NTU method. Okay, so same thing again, NTU you have to find. So for finding NTU, what is the formula చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. UA by Cmin. Cmin ఏంటో తెలీదు కాబట్టి దానికి m dot h cph క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. m dot c cpc కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేసేస్తే మనం కంప్లీట్ చేసేయచ్చు ఈరోజు. చెప్పండి ఎంత ఇది, దీనికి 2 ఇచ్చారు, 2 కాదు 0.25 0.25 cph is 4180. This is 2 into 1005. Tell me what are these values?
2010 వస్తుంది. 1045. 45 వస్తుంది. ఇది మినిమమ్, ఇది మ్యాక్స్, కాబట్టి ఇది సిమిన్ అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ సిమిన్ ఇంటూ దిస్. యూ ఏమో 250, ఏరియా కూడా క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు. ఏరియా ఎంత చెప్పండి? 8. 8.4. 8.4 by the C min value is given. It's found out it is 1045. Tell me what is the NTU value? 2. 2. NTU value is 2. So we're done with NTU. After NTU, what you have to do? You have to find out the effectiveness. Okay. So how do you find the effectiveness? Tell me here. Either you can use graph or you can use the formula. Let us use the formula only. Formula is more accurate. Graph లో కొంచెం ఎర్రర్ వస్తుంది, కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఐ రికమెండ్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా అండి. కాకపోతే ఫార్ములాతో వచ్చిందని అక్కడ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం మంచి పద్ధతి. సో ఇది వాడాలి మనం. సో counterflow is equal to effectiveness is equal to n by n plus 1. అందుకే ఇది ఈజీ అన్నాను. n by n plus 1. So n value is 2 by 2 plus 1, that is 2 by 3. 2 by 3 వేస్తే ఎంత మనకి 70%. 0.6. 2 by 3 is 0.67. Yes. 0.67. That is the effectiveness value. So effectiveness value is known to you, and is asking you to find out the temperatures. So effectiveness ki ఏమి ఫార్ములా వాడతారు? You will use which one? This one or this one? Which one is minimum here? The 1045 is for mH, so you have to use this one. So it is capital T1 minus capital T2 by capital T1 minus small t1. That is equal to T1 చెప్పండి ఎంత క్వశ్చన్? 90 కదా. This T2 is unknown. This is 90. Small t1 చెప్పండి. క్వశ్చన్ లో 15. ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏమో మీకు తెలుసు 0.67. T2 క్యాలిక్యులేట్ చేసి. సార్ సి వాల్యూ 1 రాలేదు సార్. మనం కౌంటర్ ఫ్లోకి n/n+1 ఎందుకు వేసాం సార్? కౌంటర్ ఫ్లోకి సి వాల్యూ 1 రాలేదు కదా సార్. అయితే ఇది వాడదు, ఇది వాడ. సో Cross n by flow. n plus 1 వాడద్దు. యూజ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. Sir, Yeah. cross flow కదా sir. క్రాస్ ఫ్లోనా కౌంటర్ ఫ్లోనా ముందు క్వశ్చన్? ఐఎమ్ సారీ. Cross flow, sir. Yeah, cross flow. I'm sorry. I'm very sorry for that. So this should not be our effectiveness formula. I am sorry. Let us rewrite our effectiveness formula. ఏం చేద్దాం? క్రాస్ ఫ్లో కదా ఇది కదా. మళ్ళీ క్రాస్ ఫ్లోలో 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండిట్లో ఏది వాడతారు చెప్పండి? సో ఇన్ క్వశ్చన్ బోత్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ అన్మిక్స్డ్ అన్నట్లే మనం క్వశ్చన్ చదివితే అర్థమవుతుంది. ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ సెపరేట్లీ అని. ఎయిర్ ఎంటర్స్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ సెపరేట్లీ అని. దెన్ హీట్ ఈజ్ ఆల్సో, సారీ వాటర్ గురించి వాటర్ ఎంటర్స్. సో రెండు విడివిడిగా ఎంటర్ అవుతున్నాయని దాని అర్థం. సో కాబట్టి you can take it as both fluids unmixed only. So the effectiveness formula will change here. So the effectiveness is equal to 1 minus e power Cn into e power minus of nc into n minus 1. ఇది మీకు అర్థమైంది కదా. See why I have written it like this means
e to the power of the whole thing, then మళ్ళీ e to the power of minus nc into this thing minus 1 so c into n. మళ్ళీ ఇక్కడ n అంటే ఏదో కొత్తగా కనిపిస్తుంది మీకు. n అంటే ఏంటో కూడా అక్కడ రాస్తాడు చూడండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ n పవర్ minus 0.22. ఓకే, అది కూడా మీరు చూసుకొని రాసుకోండి. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 minus e to the power of into e to the power of minus n వాల్యూ 2 కదా వచ్చింది మనకి. 2 ఏనా? 2 into the c వాల్యూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? The c value is c min by c 0.52 0.5 0. ఎంత 52. ఓకే, 0.52 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ ఇంకొకటి ఏంటి, n వాల్యూ, స్మాల్ n వాల్యూ తెలియాలా. స్మాల్ n వాల్యూకి విడిగా ముందే చేసేసుకోండి, కన్ఫ్యూజన్. n పవర్ మైనస్ 0.22 అంటే 2 పవర్ మైనస్ 0.22 అనమాట. ఎంత చెప్పండి అది? 0.86. 0.86 by and c into n 0.52 to 0.86. Then we will get effectiveness. చెప్పండి ఈ effectiveness అంతా. కొంచెం టైం పడుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, కన్సిడర్ చేసేయండి. 0.73. 0.73, right, correct. So this will be 0.73 here. 0.73 is equal to this thing, and you need to tell me the value of T2. T2 value ఏమవుతుంది? Please. 35.25. 35.25 degrees centigrade. Okay, that is your T2 value. So T2 is done. So how to get the value of small T2? Small T2 ఫైండ్ చేయాలా? దీనికి ఎలా చేయాలో చెప్పండి. Please speak up. So there are many ways to find actually. So you can find out Q first. So the Q value is effectiveness into C min into capital T1 minus small t1. Q వచ్చేస్తుంది. Q వచ్చిన తర్వాత మీరు Q కోల్డ్ తీసుకొని Q cold is equal to m dot C into CPC into T2 minus T1 వాడారు అనుకో. దీనిలో ఓన్లీ T2 అన్నాం అవుతుంది. దీన్ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ గెటింగ్ T2. వాట్ ఈస్ ద అదర్ వే ఆఫ్ గెటింగ్ T2 అంటే ఏంటంటే మీరు ఎఫెక్టివ్నెస్ని వాడి చేయొచ్చు. ఆ ఎఫెక్టివ్నెస్ వాడి చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలంటే ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీరు డినామినేటర్లో సిమిన్ పెడతారు. ఇక్కడ టీ క్యాపిటల్ T1 మైనస్ స్మాల్ t1 కామన్ వస్తుంది. న్యూమరేటర్లో తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే సి ఇక్కడ మిన్ ఏదైతే ఉందో అది కానిది ఇక్కడ తీసుకోవాలి, సి మ్యాక్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సి మ్యాక్స్ బై సిమిన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మీకు క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ స్మాల్ t2 మైనస్ t1. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఇది heat transfer by cold fluid by heat transfer by heat transfer అలా రాసే బదులు maximum heat transfer అంటే బాగుంది. maximum possible heat transfer. సో ఇది ఎందుకు చెప్తా అంటే దిస్ ఇస్ టు టెల్ యూ ద effectiveness definition. బై డెఫినేషన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బై maximum possible heat transfer. If you want maximum possible heat transfer,
you need maximum delta T. The maximum delta T among the delta T temperatures known to you is capital T1 minus small t1. ఎందుకంటే capital T1 is the highest possible temperature and small t1 is the lowest possible temperature. అందుకే ఈ రెండింటికి మీరు తీసుకున్నారు. అండ్ పైన యాక్చువల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకోవాలి. అంటే ఏంటంటే కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ కోల్డ్ వస్తుంది, ఇక్కడ మ్యాక్స్ ప్లేస్ లో మీరు కోల్డ్ అని రాసుకోవచ్చు. సి కోల్డ్, ఇదే ఫార్ములాని ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సి హాట్ ఇంటూ క్యాపిటల్ T1 మైనస్ స్మాల్ t2 క్యాపిటల్ T2 బై Cmin ఇంటూ క్యాపిటల్ T1 మైనస్. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా మీకు సరిపోతుంటాయి. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే మన డేటా బుక్ని కూడా చూసుకుని రాసుకోవచ్చు మన ఎగ్జామ్కి. క్లియర్ కదా? సో చెప్పండి. సార్ ఇందాక టర్మ్లో మనం సిమాక్స్ సిమిన్ ఏం తీసుకోలేదు సార్. డైరెక్ట్ T2 మైనస్ T1 బై క్యాపిటల్ T1 మైనస్ స్మాల్ t1 ఈస్ ఎఫెక్టివ్నెస్కి ఈక్వేట్ చేస్తుంది సార్. అవును, అంటే ఇందాక టీ అవుట్ కనుక్కోవడానికి జస్ట్ మనం T2 మైనస్ స్మాల్ t2 మైనస్ T1 బై క్యాపిటల్ T అది ఎఫెక్టివ్నెస్కి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం సార్. అదే సిమాక్స్ సిమిన్ ఏం వాడలేదు సార్. ఇదే కదా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, ఇక్కడ రాసింది అదే కదా, ఇదేనా? అంటే ముందు సార్ అంటే ఇక్కడ కూడా అలా చేశాను కదా. మరి ఎందుకు చేశాను అట్లా? ఎందుకు చేశానంటే ఇక్కడ సిమిన్ డినామినేటర్లో ఉంటే న్యూమినేటర్లో ఏముంటుంది? సిమాక్స్. అదే సిమాక్స్ ఏంటది? సిమాక్స్ ఉండదు ఇక్కడ, హెచ్ దంటది. సి ఆఫ్ హార్ట్, సిమిన్ సి హార్ట్ రెండు ఈక్వల్ క్వశ్చన్లో, కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. అర్థమైందా? అది పాయింట్, అందుకని నేను అప్పుడు రాయలేదు. ఓకేనా? ఎఫెక్టివ్నెస్ వరకు అయితే అది విషయము. ఇంకొకటి రెండో ఒక T2 కనిపెడుతున్నప్పుడు మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా వాడాలి, అందుకే ఇక్కడ వాడాలి. అర్థమైంది కదా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా. సో ఐ హోప్ ద థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్ టు యూ. ద సేమ్ థింగ్స్ యూ కెన్ యూజ్ ద డేటా బుక్ ఆల్సో. ఇది కూడా సరదాగా చేసేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్లో ఎఫెక్టివ్నెస్ యూజింగ్ ద క్రాస్ ఫ్లోకి తీసుకొని చేసేస్తాం. ఇది కౌంటర్లో క్రాస్ ఫ్లో ఉందా లేదా? క్రాస్ ఫ్లో అన్మిక్స్డ్ ఇదే కదా. టేక్ దిస్ వన్. మనకి NTU ఎంత వచ్చింది? 2 కదా క్వశ్చన్లో. ఇప్పుడు 2 ఏనా కదా చెప్పండి. 2 సార్. 2 దగ్గర వర్టికల్ లైన్ తీసుకోండి. సిమిన్ బై సిమాక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి క్వశ్చన్లో? ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత? 0.5. 0.5 లైన్ ఇదిగో అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇది పాయింట్. ఈ పాయింట్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఏం చేస్తారంటే మూవ్ ఇట్ ఆన్ టు యువర్ y axis and move it on to your y axis. The value of effectiveness is around 0.73. రెండు కరెక్ట్ అవ్వడం చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇలాగైనా చేయొచ్చు, అలాగైనా చేయొచ్చు. కాకపోతే మీరు తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ 7.4 7.5 తీసుకుంటుంది, దానివల్ల చిన్న ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ వచ్చినా ఏం కాదు, ఇలాగైనా చేసేయండి. ఇస్ దట్ ఓకే? మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే దాంతో చేసేసుకోవచ్చు. సో విత్ దట్ ఐ క్లోజ్ NTU ఎఫెక్టివ్నెస్ మెథడ్. మనము ఒక్కసారి క్విక్గా ఏం చేద్దామంటే సిలబస్ చూద్దాము. సిలబస్ ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ ఉంది? సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ యూనిట్ 6 సిలబస్ కదా. యూనిట్ 6 సిలబస్ చూసుకుంటే చూడండి. చెప్పండి, ఓవరాల్ అండ్ ఫాలోయింగ్ చెప్పానా లేదా? డన్ కదా? పలకండాయా? దెన్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజింగ్ LMTD అయినాయా? ఈ LMTDలో మల్టీ పాస్ అయిందా? క్రాస్ ఫ్లో కూడా అయింది కదా? అయిపోయిందా లేదా? దెన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ తీసుకున్నాను. ఎఫెక్టివ్నెస్ NTU మెథడ్ చెప్పాము. దీనిలో వేరియస్ కేసెస్ చేసామా లేదా? లేదా? ఓకే.
నెక్స్ట్ మనకి ఏముందంటే క్లాసిఫికేషన్ ఒకటి మిగిలింది. ఓకేనా, క్లాసిఫికేషన్ ఎలా చూద్దాం. క్లాసిఫికేషన్ ఎలా అంటే మీరు క్లాసిఫికేషన్ కూడా డేటా బుక్ లో ఉంది, మీకు తక్కువ టైంలో కవర్ చేయడానికి డేటా బుక్ లోనే చెప్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇదే తీసుకోండి, ఇదంతా క్లాసిఫికేషన్. ఈ లెఫ్ట్ లో మీకు కనబడుతున్నవన్నీ కూడా క్లాసిఫికేషన్. ఓకేనా, డబుల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ లో మీకు ప్యారలల్ ఫ్లో ఉంటుంది, కౌంటర్ ఫ్లో ఉంటుంది. దెన్ కౌంటర్ ఫ్లో ఇది స్పెషల్ కేసు అనుకోండి దీనికి వదిలేయండి. దెన్ క్రాస్ ఫ్లో ఉంటుంది, దాంట్లో మిక్స్డ్ ఉంటాయి, అన్మిక్స్డ్ ఉంటాయి. దెన్ షెల్ అండ్ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కూడా ఉంటుంది. ఈ షెల్ అండ్ ట్యూబ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ లో 2, 4, 6 ఇవి కూడా పాసెస్ ఉంటాయి. మీరు డయాగ్రామ్స్ తో సహా దీన్ని మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయాలనుకుంటే ఇవి కూడా డయాగ్రామ్స్. ఇది డయాగ్రామ్, ఇది ఇంకొక డయాగ్రామ్, ఇది ఇంకొక డయాగ్రామ్, ఇది ఇంకొక డయాగ్రామ్. ఇంకా ప్యారలల్ కి కౌంటర్ కి నేను ఆల్రెడీ డ్రా చేసి నిన్నటి క్లాస్ లోనే చూపించాను, ముందు క్లాస్ లోనే చూపించాను. అర్థమైంది కదా. సో విత్ దట్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆల్సో.